Hello students, in the previous class we have seen the bisection method to find the root of a algebraic equation as well as a transcendental equation. Let us solve the problem. The question is like this. Find the root of the equation x cube minus 4x minus equal to 0 using the bisection method. Corrected to 3 decimal places. Okay, so let f of x is equal to x cube minus 4x minus 9. Okay, you are going to find the solution now. So interval is not given here, you have to find the interval. So how to find the interval? You have to find the a and b value such that your f of a less than 0 and f of b greater than 0. This says, right, the same thing says the bisection methods, right? We are using bisection method. So you have to find the value of a by trial and error method. By trial and error method, you have to find the value of a and b, whatever value of the a. But if you know the root of this particular equation, the thing is that there is a hint. If you know the root of this equation, so you can take the nearer values of that. You can get one less for the negative value, or 2 greater than for the positive value. So thus you can choose the value for a and b, so that it is easily you can solve this problem. By trial and error method, you have to find the value of a and b. You have to get the interval by trial and method, so that your f of a is less than 0, f of b is so it's you can take 1, 2, 3, choose, don't go for a big values. It just takes small values. A as 1, 2, 0. Sometimes 0 is also works. You can take 0. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, let me take. If I take 0, I'll get the negative value. If I take 1, I'll take the. You don't take the larger interval. Take the smaller interval. Okay, you can take a fractional value as say 1.6. No need to take, you have to integer values. You can take 1.5, 1.2, like that, only 1.9, 2.1, 2.3, like that. So if I take, let me take 0. I won't take 0. If I take 0, it's going to be lengthy. So what happens? Take 1, again you'll get a negative. Let me take 2. What happens? Again I will get the 2 value negative. What I will take if I take 3? If I take 3 cube, 27 minus 27 minus 12 minus 9, 13. Again I am getting positive value here. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, 3ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, 2ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು 2 ಮತ್ತು 3 ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲೆಂದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 2ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 9 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 3ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, so by intermediate value property we can say that hence the root lies between 2 and 3. Okay, right? Okay, now what is the first step? We have to take the midpoint. x1 is equal to a plus b by 2, that is equal to 2 plus 3 by 2, ಏನಾಯಿತು? 2.58. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಎಫ್ ಆಫ್ 2.5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? minus 3.3 which is less than 0. Therefore root lies between, ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 2.5 and 3.
ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ 2 ಇಂದ ಈಗ 2 ಮತ್ತು 3 ಇಂದ 2.5 ಮತ್ತು 3ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. x2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2.5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2.75. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 2.75 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.796 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಹೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 3 ಇದೆ, 2 ಮತ್ತು 3 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು 2.5 ಆಯಿತು. 2.5ಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆರಡರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇನಾಯಿತು 2.75 ಆಯಿತು. 2.75ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ root lies between 2.5 and 2.75, right? Okay, now let us calculate x3. x3 is equal to 2.5 plus 2.75 divided by 2 ಆದರೆ 2.625 ಸಿಗ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. ಎಫ್ ಆಫ್ 2.625 ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. -1.412 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ರೈಟ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು, ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2.625. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆನ್ಸ್ root lies between 2.625 and 2.75. ಈಗ ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು x4 is equal to 2.65 plus 2.75 divided by 2, that is equal to 2.6875 ಬಂತು. 6875 ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಟರೇಷನ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ x1 x2 x3 ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಇಟರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಇಟರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ x1 x2 ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ, ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೂಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಫ್ ಆಫ್ x4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ x4 ಏನಾಯಿತು, ಎಫ್ ಆಫ್ 2.6875 minus 0.339 which is less than 0, ಸರಿಯಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.687 and 75 and 2.75 ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ x5 that is equal to 2.6875 plus 2.75 divided by 2 which is equal to 2.71875. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, f of 2.71875 which is equal to 0.222 ಬಂತು, which is greater than 0. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, root lies between 2.71875
2.6875u and 2.71875, right? On the positive, on the negative. So x6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೇನೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.70315 ಸಿಗ್ತದೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.7031 125. ಓಕೆ, 15 ಅಲ್ಲ, 125 ಅಲ್ಲಿ minus 0.611 which is less than 0 ಬಂತು. ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.7185 ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.70312 and 2.7185 ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ x7 ಏನಾಯಿತು, x7 is equal to ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 2.71094. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2.71094 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.0794 which is greater than 0. ಏನಾಯಿತು, ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಯಿತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ 2.70312 and 2.71094. again ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ will get x8 is equal to 2.70703 ಬಂತು ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ f of 2.70703 which is equal to 0.00926 ಬಂತು greater than 0. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, hence root lies between 2.70731 and ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ 2.70312 703ಗೆ ಸಾಕು 0.25 ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x9 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.70508. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2.70508 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus 0.0260 which is less than 0. ಸರಿಯಾ, which is less than 0 ಬಂತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.70508 and 2.70703. ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x10 is equal to 2.70606. 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ 2.70 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ 707 705 706 ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2.7060 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 0.00841 which is less than 0. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, your root lies between 2.70606 and 2.70703. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, x11 is equal to 2.70654 ಬಂತು. ಸೊ ನೋಡಿ 2706 ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಬಂತು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೆನ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು
float correct to 3 decimal places is 2.706. This is the approximate root. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಇದು 0.0084 ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು 10 ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ.